ம். என்ன தல? ம். ஏய் வச்சிருக்கான். என்ன தல இது? ம். 0-1. ட்ரை. நைஸ். ஆஹா. பண்ணலாம் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம். ஏய் நிறைய பேர் இருக்காங்க பண்ணலாம். ஏய் இல்ல பாரு. மாசு. ம். வேற மாத்தலாம். அவன் கோல் போட்டுருந்தா டீப் லைன். செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆடுவானா? மாத்து. பார்ப்போம் பார்ப்போம். நீ எப்படிடா மைனஸ் பண்ண? ம். இப்போ நோ சீன் வேறு. கோல் போச்சுடா. ஆ. நான் ஜூனியர் பாடி இருக்காங்க. கிரேட் எனக்கு கார்டு ஓகேடா. நைஸ். டிஸ்ஸா அண்ட் ஃபார் யூ டிபெண்ட்ஸ் யூ. சி பட்டன் ஆப்ஷன் தேவையில்லை. ட்ரெஸ்ஸிங் தேவையில்லை. ஸ்பீடு இதெல்லாம் இருக்கும் தோணும்.
ஓகே 97. நிறைய பேர் இருக்கு அவன்கிட்ட. மெஸ்ஸி. கிரியான். கிரியான். இப்போதான் டெஃபன் சாப்பிட்டு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, ரோட்ரி, பெட்ரி, கிமிச். கிமிச் தேவை. வேண்டாம், இது போதும். சிபி ஸ்டோன்ஸ்லாம் விடலாமா? நல்லது, போதும். அரேஞ்ச் போயிருக்கேன், பரவாயில்ல, இது போதும். நெய்மார் கொஞ்சம் பணம் வச்சுட்டு இது யாரு ப்ரோ நம்ம அக்கௌண்ட்டில்? நெய்மார் 0106 டிவிஷன் 10. என்ன ப்ரோ இது புது அக்கௌண்ட்? சரி தப்பா எடுத்துருக்கேன். தப்பா எடுத்துருக்கேன். check 0106. Kuyan. Bro, Kuyan is down with guys. Nice. Defense மாசா இருக்கு. அப்பல டீம் மாசா இருக்கு எனக்கு. லெஜெண்ட் 4. சரி போறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்னப்பல என்னடா பண்ணிட்டான். எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்றாங்க. ஒரு சுத்துக்கு போயிருக்கு.
Please show please. This book. Yes. One items. Individual. Nothing, bro. See? Nothing. चलो बोर्ड कर ली फिर लो चिल्ला में ले रहा So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Harry Kane, Petri. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this guy, Florian Wirtz, is the latest in a line of many impressive German playmakers. He's already broken the record for the youngest goal scorer in the German top flight, and that's hugely impressive. Loose ball now, and there's a chase on. Oh, he's been caught napping. Kvaratskhelia! What the hell? Goal, Barcelona! It looked as though he'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. What the hell? Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Number 7. So a breakthrough already. And here's Messi. And it's Albertini. And he's in on goal. He's had a shot. No skip. No mistake. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, and the analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Yeah, and he did well not to stray offside there as well. Decent chance! Now, who's going to be first to this? Oh, he's managed to get it all wrong. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Neither of these two want to come off second best. And this is Kane. And he's being shifted off it. They've got to make this nice and quick. Can he get it through? Now that's well seen too. Vinicius Junior really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Wow. He's picked his way through. Expertly cut out, really nicely done. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now it's Vinicius Junior. And no, that was never going to make it. And this is Kane. Engages and forces him off the ball. Pass it. Nicely weighted ball. Kane. Challenged just a bit on the firm side. Well, that's pretty clear. It is a foul. Gee. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? Neymar is behind this one. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may well regret his transgression. Neymar! Oh, he's hit the bar! crossbar. Oh, nearly, but nearly is nothing. Neymar could easily have kept that down. He shouldn't have brought the crossbar into play. Looking for the run. Bad. Gets his hands on it, and the danger is averted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar going face to face with his Oh, great nice. rival. He's through here, and he was alert to it. Albertini. Tchouaméni.
Albertini. Vinicius Junior. Now there's a fine ball. Can he finish? Easy. It's in. Match முடிஞ்சு The crowd demanded, Ah. and he was thrilled to oblige. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Chelsea take the lead. Well, they've done the hard part now, Question Peter. very two Can they big cling on, or even better, can they get another? There will be 3 minutes added time. question. Pedri gets across to intercept that. சி He அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. certainly wasn't in the mood to take any risks. அடிச்சிருந்தா கோலா இருக்கும். சும்மா பாத்து கொடுத்தேன். மெஸ்ஸி Ball Yes. swung in. That is a brilliant interception. And we hit half-time. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this வந்து ப்ரோ crowd. பாரு ப்ரோ. So there was Double the first formation. half. Well, Peter, I'm just thinking That of the best way to formation. describe that. Okay. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was Oh. irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Chelsea Okay, are bro. leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And we're off again. Adams. You know. Albertini. Okay. Who's looking wide. The pass. He's got plenty of space out wide here. And a chance! Goal! And this is getting better and better. That was Bro. a given. It always was. அட்டாக் மோட் இருக்குல்ல It's mystifying அதுல that a player மோஸ்ட்லி of his ஹோல் பிளேயர் talent தான் யூஸ் wasn't பண்ணணும். picked up sooner, எனக்கு ஒரு and அட்டாக் he யூஸ் picked them பண்றேன். off instead. கண்டிப்பா அட்டாக் தேவை. அந்த ஹோல் பிளேயர் யூஸ் பண்ணணும். Well, that has changed the Defensive dynamic middle. somewhat. ஒரு ஆங்கர்மேன். Everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. So much time and space here. Oh, shooting chance! Oh, fine stop from the keeper. നല്ല ബിൽഡപ്പ് ആയിരുന്നു ഗോൾ അടിച്ചാൽ Junior മതിയായിരുന്നു. clearly thought he had the Just beating of the missed it. keeper. And we have our very first corner. Climbs up சி big. அடுத்த மிஸ். Well, they've stamped some authority Eda, on eda, things, eda, but Chomini. how much more authority can be generated? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's on it, can he get away? Oh, he's been chance! Now celebration. There! And look at his joy! Is this Hat-trick. not why we Hat-trick love meaning. the game? One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. எப்படி மாசா And that means just one thing, match ball. Well, he's நல்ல made கார்டு this யோகி நீ game யூஸ் all பண்ணு. about him. He's got a fantastic appetite for goals. Chelsea grab a 3-goal lead. It's just too easy. Oh, that's Costa fabulous. Costa Curta does really well to win the ball there. கஷ்டம் வேறு. Messi, nicely spread. சி டபுள் டச் மூஞ்சி. He's in space and looking for options. That's tiny. Wow. Picked out and he shoots! Easy. Great football, shot and save. Oh, what a chance. He probably had more time Albertini. than he realised. Marquinhos cuts it out. சி Neymar. No, that's been intercepted. Vitz. And here's Vieri. Vitz. Oh, this is a very good run. No messing about, Such a just bad. barging the way.
defence just about came out on Costa top, Gota. but they were certainly tested. Albertini can see things others simply cannot. അച്ഛൻ വിളിഞ്ഞു പോയിട്ടോ അവനെ ഓടി വിളി. Vinicius Junior, he is through here. Vinicius Junior going full What steam a ahead tackle. down the left flank. It's a mighty ഞാൻ effort. പാത്തില്ല They've done it. അടിക്കട്ട്. They're back within reach. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So is this the start of a comeback? Aimed beyond the defence. Minutes has been indicated. முடிஞ்சு Looking for a runner. ഫസ്റ്റ് കോട്ട. Excellent challenge there, uncompromising. എടാ എടാ അച്ഛൻ Skips past his man. ഇതൊക്കെ ഓവറല്ല ചുമ്മാ. പക്ഷേ And there goes What the is it? final whistle. What a terrific ആമാ ബ്രോ response മാസ് to adversity. What a Fourth to the guard, bro. fantastic game from those Fourth to the players. guard, no What mass, unity, what joy. That was so very, very good. ഏത് ബ്രോ ചിന്ന പയ്യൻ. ഹലോ A very good evening to you all. பாருங்க பாரு மாச டீம் இருக்கும். இது பாரு ப்ரோ, இது பாரு ப்ரோ, ഇത് പാரு ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ആർക്കെല്ലാം വാച്ചുണ്ട് പാസ്. ഇത് പോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇതിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ കണ്ടേ പോകണം. ஆனா ஒரு ஒரு அட்டாக்கிங் ஹோல் பிளேயர் இது கண்டிப்பாக அங்கே தான் போகணும். இதில் டீப் லைனு இல்லைனா இது போட்டு ஓகேதானே கண்டிப்பாக ரெண்டு கோல் போச்சுறாங்க. அவங்க இஷ்டம் ப்ரோ போட்டு பார்க்குறேன். மூக்கு ப்ரோ அது தெரியல மூக்கு போடுறாங்க. உண்மைதான் கைஸ், நான் மூக்கு என்ன பண்ணுறது. இண்டிவிஜுவல் இல்லை ப்ரோ, இண்டிவிஜுவல் போடலை. அதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ இண்டிவிஜுவல்? நீ கட்டுறது எனக்கு நான் அதை போட மாட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் அதான் ப்ரோ ஒரு பெய்ட்வீல் ஸ்கோர் இருந்தால் போட்டலாம்ல இண்டிவிஜுவல். நமக்கு இருக்கிறது சின்ன ஸ்கோர் ப்ரோ, இதுக்கெல்லாம் போட தேவை கிடையாது. சார் ப்ரோ எதுவுமே போடலை. நான் இப்போ இது மட்டும் யூஸ் பண்ணுவேன், டிஃபென்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ 2 எல்பிஆர் இருப்பாங்க, அது 2 அட்டாக்கிங் இருந்தால் ஒருத்தனுக்கு இது கொடுப்பேன், டிஃபென்ஸ் கொடுப்பேன். எனக்கு 2 பேரும் ஒன்றும் தேவை கிடையாது, ஒருத்தன் போதும். இப்போ பிசிஎஸ்ஸே காமாட்டு யூஸ் அடுத்து அட்டாக்கில். ஆமாம் இப்போ 2 அட்டாக் இருக்குடா. இப்போ எல்பியில் அட்டாக் இருக்குது, ஆர்பியில் அட்டாக் இருக்குது. அப்போ நான் எல்பிக்கு டிஃபென்ஸை கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஒருத்தன் போதும் ப்ரோ அட்டாக்கு. 2 பேர் மேலே போனால் ஸ்கோடு தான் கொலாப்ஸ் ஆகும், டிஃபென்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகும்.
இவன் யூஸ் பண்ணோம். அதனால ஒருத்தனை கண்டிப்பாக பேக்கை நிற்க வைக்கணும். இப்போ போஸ்ட்டை போட்டால் வந்து போக மாட்டான், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஃபோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்படி புரியுதா? அப்படி Well, football is, of course, ultimately just a game. But for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, as you can see, we've already started here. So, Jim, tell me this: who are you looking for in particular? Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being a two-way player. Very confident, consistent, and always willing to take people on and get himself into those good crossing positions. And he can deliver too. I wonder whether that has anything to do with you being a defender. Big chance! Easy. And he's done it! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Easy. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So, a breakthrough already. And it's made its way to him. Chelsea leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He has a look up. And they're quick to... Messi! Yeah, who's going to get there? Bro, Yes, they do. Chopped down. Chelsea with their first corner. The first in the game for either side, actually. Climbs up big! Brother. And oh, he's got that completely wrong. Albert Ferrer. Thanks, buddy. And here's Mbappe, Mateus, and he's managed to get free. He's been bundled over, that is a foul. And he has shown him a yellow card. Messi looking to play it into the box. So he's plotting something before playing it in. Mbappe கொடுக்கணும். Mateus. He's in a great position here. Bro, loose now and they want to get it back. Applies the finish. Oh, he has leathered that. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Chelsea are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Good ball, good take. And a chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Tchouaméni. And this is Messi. He's managed to get himself offside. ஒரு கோல் அடிக்கணும்டா, ஒரு கோல் ஸ்டீல் இருக்கு, 2 கோல் இருந்தானே பிரச்சனை இருக்காது. இல்லைன்னா லாஸ்ட் நேரம் கோல் அடிச்சு ட்ரா ஆகிடும். Perfectly measured that. He's not played the ball, that's a foul. Bro, நமக்கு foul. It's a quick one. Nicely aimed pass. And this is Messi. Vitz. Davis. Gerrard, a player who needs no introduction. Played back to the goalkeeper. Mbappe. He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe. And the shot!
And the ball's come loose here. Can he stop it going out? Nice control. ഡബിൾ ടച്ച് കാരണം പോട്ടെ There's എന്ന് great മാത്രം running on show here, but ultimately there was no way through. Well, it looked promising for a moment, but Oh, it Chomai came Master to nothing. എപ്പടാ Cuts out the supply. Now it's Batistuta. Now the ball's gone astray. വിക്സ് To Vitz. has been indicated. യൂസ് എംബാപ്പെ Chelsea finding their passes. Oh, good Now looking offside. ball. Now there's a fine ball. ചി I think that's Ada offside. ini. Yes, it is. ഓ ചോമൻ ഞാൻ മാർക്ക് ഒരുത്തം போதும் ப்ரோ அது டிஃபென்ஸ்ல எல்லா பால் எடுக்குறாங்க எல்லா மேட்ச் நல்லா விளையாடுறாங்க வேண்டைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ வேண்டைக்கு Final action of the புது first வேண்டைக்கு half. A very combative, Good competitive Andy half Martin. with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. What have we learned from the first 45 minutes? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum. டேவிஸ் மாத்திருக்கான்டா They're not going to get that if they're being too risk averse. அவன் டீம்ல Chelsea have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. And we're already back What up the- and running the three. after half-time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. மத்தயூஸ் கமான் படி ரன் They'll want to make the most of this turnover. Time and again they are repelled. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. There's a searching pass. He's had a shot! ஈஸி They've scored! And there we have it, the two-goal cushion. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, Oh. but his tenacity won the day. Chelsea are doing അത്രേ ഉള്ളതാ very അത്രേ nicely, ഉള്ളതാ thank you. We're ഈസി looking at a very different game now. The command has been established. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last ஏன்டா chance. திறக்க போறா என்னடா Well, இவன் he knew what he was taking on there, Peter. கரெக்டா And பால் special கொடுக்கும் delivery போது from the பின்னாடி ref. விட்டான் Van Dijk spots it and intercepts. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. எகைன் மெஸ்ஸி ஆஃப் சைடு மெஸ்ஸி ஆஃப் சைடு ப்ரோ எல்லாம் பால் ஆஃப் சைடு இருக்கான் ஆஃப் சைடு மெஸ்ஸியா Mateus. Davids calmly anticipates. Mbappe. இது மெஸ்ஸி கண்டிப்பா Beckenbauer ஏடா makes the interception. That's alert and sharp and very Messi. well played. And here's மத்தயூஸ் Messi. மெஸ்ஸி Now it's Villa. David Villa has a look First to the look at that. possibilities, Normally. but in the end it's fruitless. விக்ஸ் Bout of passing Block. here, really easy on the eye. Now it's Neymar. All the way back. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Villa. Shin to shin, Oh. bicep to bicep, and he wins out. Costa Curta. Mateus. நாடா இது Can he get on the end of this? Chouameni. Now it's Vitz. விக்ஸ் He has found the way through. And the shot! என்னடா என்ன கீப்பர் அவன் Oh, what has happened here? எல்லா பாலும் சேவ் எடுக்கிறான் It's a sharp pass.
Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. 2 added minutes has been Now it's indicated. Messi. முடிஞ்ச Gerrard. division on again Can he division get it through? That's at the end. Chelsea can என்ன take தல all the happy spoils, ஆகும் and it is nothing less than what they are perfectly entitled to following this splendid display அவன் ஆடவே இல்ல of bro அவன் poise, zero shot bro potency and And proficiency. now I'd just like to read out Mbappe our fan taking club in the member accolades, who having The been keeper named தான் man of the match, அவனை and காப்பாத்தி விட்டது deservedly so. ஓடி இருக்கான் Well, what are your Davis thoughts on today's game then? சரி நான் கொஞ்சம் கூட எனக்கு புஷ் பண்ணிக்க ஓகே ஒரு 850 ஆகுது பார்த்தேன் ஓகே 850 நம்ம இருக்கு இன்னொரு பிளேயர் புஷ் பண்ண வேண்டாம் அவன் நேற்று கேட்டிருந்தான்ட்ட ஓ 8000 ரேங்க் இந்த பொண்ணு தப்பாக இருக்கும் இந்த மேட்ச்சு நல்ல ஓப்பன் கீழே ஆ எஞ்சிருப்பு என்னது ஆ நல்ல நல்ல பிளேயர் கேட்டா இந்த மேட்ச் தான் இது பார்ப்போம் லெஃப்ட் ஃபுட் லெஃப்ட் ஃபுட் தான் போகுது இல்லை ரைட் தான் வீக் ஃபுட்டு பரவாயில்ல வீக் ஃபுட் இருக்கிறோம் யூஸ் பண்ணும் சரிதான் பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணணும்னு தோணுது பார்ப்போம் நல்லா விளாடும் விஷயம் வெற்றி நல்ல டீம் வச்சுருப்பான்டா பார்த்தேன் பேட்டிங் ஸ்கோர் வச்சுருக்கேன் என்ன தலை சரி ட்ரை பண்ணோம் நம்மளால் முடியும் கைஸ் இல்லையா எல்பியா பார்க்கலையே Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Cristiano bro என்ன bro Ronaldo! சால்ட்டா ஓடிச்சா bro The glamour and the glory! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence. bro என்ன bro That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky bro about ஏன் it. ஸ்கோர் இருந்தா It பரவாயில்ல was measured, இருந்திருக்கு it was simply inch perfect. நல்லா விளையாடுறோம் bro Chance! hey It's loose now and they want to get it back. bro Good try. The outcome நான் could தல easily have been மாசாடுறான் different. நல்ல ஸ்கோர் எடுத்துருக்கான் bro
வெயிட் பண்ண எல்பி அப்படியா அது? அவன் ஒரு டிஃபென்சிவ் எல்பி, ரைட் பேக் அஃபென்சிவ். பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. ஒன்று தான் அடித்தாங்க. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Come on. Great defending, strong and determined. Chelsea have the chance to go the other way. எடா என்ன இது? Rummenigge. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. என்னாச்சு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது? அவன் தான் ஆடிட்டே இருக்கான். They need to play this quicker in transitions like this. He read that really well and stopped it. ஒரு பால் கடந்து போறல ப்ரோ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's intervened well there. Now, what about a counter-attack? And it's Doué. He's having a go! And he has produced there the crispest of hits. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. Try பண்ணு. It's such a shame. Come back, try பண்ணு guys. Come back அடிக்கான். கீப்பர் மாஸ் கீப்பர் இருக்கான் ப்ரோ. Van Dijk wins the duel this time. என்ன தல? Albertini conjures time and space where few can. That's really well manoeuvred. Some really good ball movement. Oh, the ball's come loose here. And that has earned a few nods of approval from the bench. Looks to the other side. Okay, being behind at the break is ideal, but there's plenty of time to apply. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that part of a forward's duties. Oh, good take, shapes to shoot! And yes, it's... Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut thrust. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be. And there's the end of the first half. Reflections on the first half. I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Yes, the second half gets underway. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Oh, this looks sharp. Costa Curta. Wirtz. Nicely intercepted. Rummenigge, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Chouameni. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't and that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Enna bro idu? Pele. So we've reached the hour mark. They'll want to make the most of this turnover. Played right into his path. He's cut it out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped.
And it's Lahm. Now that looks a decent ball. It's a promising position. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Picked out brilliantly. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Mbappe. This looks promising. Boom. Shut up. Adupavudu guys. Rummenigge. No, that's been intercepted. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh. And here's Vinicius Junior. Expertly cut out. Really nicely done. Ball out This ಆಗಿತ್ತು does ಅಲ್ಲ not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. എടാ പോടാ പാട്ട് മയില് ഇവൻ ഒരു വേസ്റ്റ് ബ്രോ ചുമ്മാ ടീമിന് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നെയ്മർ കാർഡ് இருந்தா ഗോൾ അടിച്ചിരിப்பான் போல Nice. Substitution on the field. Number 21. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Mbappe. Number 18. Xavi Simons. Junior. Vieri. Number 4. 5 minutes left on the clock. Number 20. Costa Curta. Coming on the field. Number 10. என்ன தல எப்படி தல எல்லா பாலையும் பிளாக் பண்றான் David Villa. Number 32. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Number 11. Pedri. Number 15. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Lahm. There will be 1 minute added time. Pedri. அது சரி That's at ரெட்டா the end. ரெட்டில் Chelsea were a team not short on effort, but ultimately Hard they were கிடையாது bro found அது wanting when it mattered. bro That is simply மூணு தான் not அடிச்ச how ரெண்டு you கோல் go about winning. நல்ல பிளேயர் bro Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right... நல்ல பிளேயர் வின் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ இவன் ஒரு வேஸ்ட் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ் குறைச்சு கூட டஃப் கொடுத்துருந்தா ஜெயிச்சிருக்கலாம் இவன் வேண்டாம் டீமில் செட் ஆகும் கெவின் டிப்ரூன் இருக்கான் டிப்ரூன் விக்ஸ் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் மாட்டான் இவன் ஆடுவான் இவன் ஆடுவான் என்ன பிளேயிங் ஸ்டைலு ஓல் பிளேயர் ரைட் ஃபுட் பரவாயில்ல லெட்ஸ் ப்ளே ஒரு மேட்சும் தோத்தோம் திருப்பி கொடுத்தோம் அவன் நல்ல ஸ்கோர் வச்சிருக்கான் ப்ரோ நல்ல ஸ்கோர் வச்சிருக்கான் மாசம் ஸ்கோர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லா பாலும் பிளாக் பண்ணா ப்ரோ ஒரு பாலும் விடலாம் நினைக்கல ப்ரோ நல்ல டீம் ஆமாம் நல்ல பிளேயர் ப்ரோ நல்ல பிளேயர் அவன் ஒரு பால் விடலையே அவன் sorry buddy now rank pushing என்ன பண்ண டீம் ஃபுல்லா படுத்துடுச்சு
Play. Oh, தலைமை ஃபார்ம் இருக்கேன். Bro, now rank pushing ready. நல்ல ஸ்குவாட் வச்சிருக்கான். நல்ல ஸ்குவாட். ஆனால் நமக்கு ஜெயிப்போம். இந்த மேட்ச் நம்ம தான். இந்த மேட்ச் நாம தான் ப்ரோ. 3 கோல் அடிக்கிறோம். இப்படித்தால இந்த மேட்ச் நம்ம தான். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ஒன்று யாருன்னு ஒரு அடி பெரிய அடி. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, Come on, I buddy. think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. He's just won so much, hasn't he? He might have had his fair share of disappointments in various finals, but he did win the tournament that really mattered back in 2018. And he was outstanding in the final, an assist and a very controversial penalty. Of course, that's right. One of the first significant penalties to be given as a result of a video-assisted review. And now the breakaway. Now it's Maradona. Now it's Villa. Costa Curta. Here's Tchouaméni. And here's Maradona. He's gone for goal! That's what you call inspired goalkeeping. Maradona is offering a right smile there. Mateus. And here's Griezmann. Neither of these two want to come off second best. Driving on and making good progress. Now that looks a decent ball. He is through here. That'll be a corner. சும்மா ட்ரை பண்ணேன்டா. நான் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். கோல் ஆயிருக்கு. வாய்ப்பு இருந்துச்சு. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side actually. இது கோலம். And he's in on goal. Mbappe! ஆஹா சொன்னேன்ல இது கோலம் வந்துட்டு. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is Come key on, to buddy. what follows. All very neat and tidy. Wow, what a So shot. we have the first goal. Bro, எனக்கு இந்த நார்மல் ஷாட் அடிச்சு பழகணும் ப்ரோ. நார்மல் ஷாட் அடிச்சு அதான் வருது இப்போ. ட்ரை பண்ணா. அடிச்சு ட்ரை பண்ணனும். Now it's Villa. Pass is coming off in quick. Decent chance. Come on. Sticks it away. நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ 3 கோல் அடிக்கிறோம் இந்த மேட்ச் 3 கோல் அடிக்கிறோம். Again in a trice and they are soaring. Terrific goal. What a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part. எனக்கு அது ஆப்போனன்ட்க்கு மனசு உடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 3 கோல் அடிக்கலாம். He's got his second. பல வார்த்தல நீ Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them Alla, always inna thinking koopidala. about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Great defending, strong and determined. Ready, take it. Mateus Maradona. cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Kennedy. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. என்ன ப்ரோ Mateus has a look and நல்ல பால் and the shot shapes அடிச்சாம் ப்ரோ கோல் and it's in. Half time rapidly approaching. That could be a big one. There was to be only one outcome. நமக்கு Well, அடிச்சிருக்கா how ப்ரோ cool was that? He was almost teasing the keeper then. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And it's Zanetti. Zanetti.
Zanetti proves just a little bit too strong. A heavy challenge. And the whistle goes for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Chelsea head into the half-time break with a narrow lead. Team கொஞ்சம் So we're just settling back into this second half. Costa Curta. bro எல்லாரும் பிளாக் பண்றான் bro எல்லா இடத்துலயும் ஆளாத்திருக்கான் Albertini plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Villa. Simons whole pair dana Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. And a chance! Gee, normal shot irundha goal aayirukkum bro. Normal shot adikanum bro. Enna bro idu? Idu mari nalla irukku. O'Shea. Good ball, good take. Eda da kudutha ball yarukada ponadhu yarukada. He's found a way through. It's a searching pass. Van der Ven deals with that. Mistake da. Poli. Oh, what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Against Swans. And the shot! Oh, the Dira. for the pieces! That is wildly off target. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager will like that. Hi bro. பொண்ணு இவன் அலையில விளையாடு ஒரு கோல் அடிச்சுட்டான் ப்ரோ ஒரு கோல் வீடு இருக்கு பொண்ணு கூட தான் கடிக்கணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் முடிச்சு விடுவான் என்னை Substitution for Milan, number 18. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Cristiano Ronaldo, number 15. It's Olmo. Oh no! Oh, lucky. That's really well cleared. Andhra Pradesh. It's gone for a throw-in. Owen, number 20. Al-Hajj Diouf, number 19. Bale, number 11. Costa Curta. Oh, good read. He read that really Thanks, well buddy. and stopped it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now it's Simons. bro என்ன bro எல்லாரையும் மார்க் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பால் கொடுக்கனால இல்ல bro Dani எங்க பார்த்தாலும் ஆளை மார்க் spread it பண்ணிருக்காங்க left. Owen going face to face with his great rival. Nothing wrong with that. எனக்கு tackle. ரைட் Ball சைடுல won வேணும் bro cleanly. அட்டாக் லெஃப்ட்ல இருந்தா எனக்கு விளையாட முடியல Albertini, who's set up one goal so far. பேட் சி Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all Very about game bad, management bad. from here. Just eases him off the ball. Well, it மிஸ்டர் didn't look good for a while. Mbappe. But that was brave defending, What a and they pass. got away with it. Well, that tackle was... Goes for a shot. மயிர் பாஸ் 1 மயிர் பாஸ் minute மயிர் to ஷாட் add, according to the board. And that will be the final act. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows. To அப்பல set ஒரு up கோல் மிஸ் always ஆயிடுச்சு only to win. And it நல்ல came பிளேயர் down to one decisive moment. Mbappe claiming the Man of the Match award.
16. ஆஹா. ப்ரோ கேம் பிளே டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. எந்த டிப்ஸ் தான் சொல்லுவேன். டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் ப்ரோ. இந்த ஃபார்மேஷனை பொறுத்தவரை ப்ரோ கண்டிப்பாக 2 கோல் போஸ்டர் தேவை. 2 கார்டும் கோல் போஸ்டர் கார்டாக இருக்கணும். அடுத்து எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறது எந்த கார்டையும் நல்ல ஃபினிஷிங் இருக்கணும், நல்ல கரல் இருக்கணும், கரெக்டாக கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தான் பெஸ்ட்டு. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டாப் 5 எப்படி கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ இருக்கா இல்லை இந்த இந்த பேக்கில் ப்ரோ இந்த கீப்பர் இருக்கான்ல ப்ரோ, இந்த கீப்பர் இவன் கிடைச்சா ஒருத்து. ப்ரோ அடுத்த என்ன இருக்கான்ல எங்கே போகிறோம் கான்ட்ராக்டு ப்ரோ. இந்த கார்டு உங்களுக்கு கிடைச்சா ப்ரோ நான் சொல்கிறேன், பீட்டர் செக் இருக்கான் இல்லை, பீட்டர் செக் அவன் மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஒரு நல்ல கோல்கி வரணும்னா இவனை சைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு கிடைச்சா ஒருத்து இவன் பெஸ்ட்டு கார்டு. ப்ரோ அவனுக்கு அதை பாரு ப்ரோ, எல்லாம் இருக்குது. ஜிகே அவனுக்கு இருக்குது, கேட்சிங் இருக்குது, பேரிங் இருக்குது, ரிஃப்ளெக்ட் இருக்குது, ரீச் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இது போய் பெஸ்ட்டு கார்டு. இவன் கிடைச்சா பெஸ்ட்டு ஒருத்து இவன் கிடைச்சா ஒருத்து. ஸ்பின் பண்ணாட்டுமா? ஸ்பின் பண்ணாதான் இல்லை, இவன் மட்டும் தான் ஒருத்து. வேற எல்லா கார்டும் வேஸ்ட்டு. இந்த வகை அவன் மட்டும்தான் ஒருத்தா இருக்கான். சரி யாருமே அந்த கிடையாது. ஜான் கார்சியா மட்டும்தான் ஒருத்தா இருக்கான், ஒரு நல்ல கோல் கீப்பர். கவுட்டாருமே பெஸ்ட் தான் ப்ரோ. ஏடா 3 ஸ்பின் பண்ண வேண்டாம், அந்த பேக்கில் அவன் மட்டும் தான் ஒருத்தா இருக்கான். இந்த பேக் இருக்குல்ல, இந்த பேக்கில் இந்த டாப் 2 டாப் இருக்குல்ல, டாப்பு செகண்ட் டாப் இருக்குல்ல, அந்த இதில் இருக்க மொத்த கார்டு மாதிரி வினிசியஸ் ஒருத்து. நல்ல ஒரு கோல் போச்சர், நல்ல ஒரு கோல் போச்சர் வினிசியஸ். அது ரஃபீனியா ஒன்றும் சில இருக்குல்ல நல்ல கார்டு. அதுக்கடுத்து இவன் ரைஸு ஒரு பவர் கார்டு, மாச கார்டு இவன். அதுக்கடுத்து சம்மர்ஸ்லாக் இவனும் நைஸ் தான் ப்ரோ, நல்ல கார்டு. இவன் கிடைச்சாலும் ஒருத்து தான். அடுத்து ஹக்கீமே ஒருத்து தான் ப்ரோ. இந்த பேக்கில் உங்களுக்கு கீழே இருக்க மட்டும் வேஸ்ட்டு, மிச்சம் மேலே இருக்க எல்லாரும் ஒருத்து ப்ரோ. எப்படி இதில் ஸ்பின் பண்ணால் கிடைக்க மாட்டான் ப்ரோ. கிடைச்சா ஒருத்து, கிடைக்க மாட்டான். ஒரு ஸ்பின் பண்ண வைப்போம், லக்கை செக் பண்ணும். ஒரே ஒரு ஸ்பின்னு அவன் கிடைச்சா ஒருத்து. இல்லாமல் இருப்போம். ஒரே ஒரு ஸ்பின் அவன் கோல்கி அவன் கிடைச்சா ஒருத்து. அவன் தானா? அவன் தான் ப்ரோ. What the hell? எடா கிட்டி இந்த பொண்ணு, இந்த பொண்ணு கிட்டியடா. அவன் யோகி, அவன் கிட்டி என்ன மாசா. ஒருத்து தலை ஒருத்த அவன் ஒருத்து. ஓ லக்கு கண்டா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின்னு. ஃப்ரீ ட்ரைஸ் பண்ணல இது வரைக்கும். தலை ஃப்ரீ ட்ரைஸ் யூஸ் பண்ணி போ. ஃப்ரீ ட்ரைஸ் சும்மா இருக்குல்ல. என்ன தலை ஃபஸ்ட்டு தான் கிடச்சிட்டாங்க இந்த பேக்கில். ஃப்ரெண்ட்லி மச்சான். எந்த ஐடி இருந்ததுனே தெரிய பார்த்தது. சரி வா இந்த ஐடி ட்ரை பண்ணுவோம்.
இது சரி வா ப்ளே பண்ணலாம். சாங்கார்சியா தல இங்க பாரு 101 தல இது மாசு கடத்தல ரூமச்சா இன்னும் தல தப்பா இருக்கு. இன்னொரு மீன்ஸ் போடல. இது அந்த ஸ்கோடா இல்லை இந்த ஸ்கோடே போதும் பீட் பண்ணலாம். பரவாயில்ல நல்ல ஸ்கோர் தான் இதே போதும். ஒரு மேட்ச் கூட இருக்கலாம். தலை ஓவர் வச்சுட்டு இருக்கான். வெயிட்டே எத்தனை மினிட் 6 மினிட்டா சரி ஓகே. இது வேற ப்ரோ ப்ரோ இது வேற இது வேற இது வேற இது வேற ஓப்பனுக்கு என்னடா புயல் அடிக்கிறா என்ன தலை புயல் அடிக்குது. ஒரு மினிட்டு ஓ இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் ஆகும்னு தோணுது. இருக்கேன் இருக்கேன் லைட் ஆஃப் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன். வெயிட் நமக்கு செக் பண்ண என்ன படி என்ன கற்று போயிட்டேன். ஒரு சேஞ்ச் வேண்டாம் அப்படி போயிட்டேன். சரி ஓகே லெட்ஸ் கோ. எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க ஏன் மெயின் அக்கௌண்ட் இல்லை கைஸ் இது. எஸ் படி ஃப்ரெண்ட்லி பட் நாட் மை மெயின் ஸ்குவாட். பட்
10K தான் இருக்கும். நமக்கு டிவிஷன் 1 போனால் 10K வரு 100K தான் இருக்கும். So welcome one and all to a picturesque evening here. Next match. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd நானே demands. ஒன்றும் தெரியல ப்ரோ. Peter நான் Drury, ரோபோ and மட்டும் next ஓப்பன் to me பண்ணுறேன். providing insights will be Jim ஃபஸ்ட்டு Beglin. வாரவங்க உள்ள Thanks, இருக்கவங்க Peter. அவ்வளோதான். Hello, everybody. Ready to see what Okay. unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ஓகே தல. So we're up and running. ஏன்னா நமக்கு The midfield three. It's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking. Ekitike! தல. And that is doing no harm at all. That is very well defended. Well, that pass isn't the best. That's a little off target. நைஸ். Now, can they get him away? And that's a simple one for the keeper. That's a cute ball. And this is for... Nice. John Garcia. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Santos with the corner, there first. Keeper has taken decisive action. Good read, needed to be. Chelsea are looking to go forward now. தல பாக்கலாம் வேடா இருக்கு. He's going to be disappointed with that. வேடா இல்லப்பா. Valverde gets across to intercept that. Valverde kept his eye on it, and he's there. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, perfectly measured that. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Santos clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Vinicius Junior. There's a searching pass. Oh, he's big chance! Easy. He's scored! Easy. And that was as close to certain as can be. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter. But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Christian Bale. Looking to play him in. What's Can the he get quota? onto this? David Villa. Oh, he's got a crucial block in there. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's found a way through. Wow, what a tackle. An uncompromising challenge. Nice. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And he's had it nicked away. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Albertine. We are into overtime. Vids given the lift of his Again goal. block. Nice. And the referee brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, Nalla but play, just bro. the one goal. It's still Nalla score. anybody's game here. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Chelsea, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. For Santos, number 13, Ekitike, coming on the field. And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal, that has been the crucial difference.
Vieri, chance for a shot! Valverde gets it away. Next match with பாப்போம் படி ட்ரை பண்ணுறேன். Climbs up big! Goal! Two to the good. நார்மல் ஷாட். எடா அதையேண்டா நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இருக்குது மசில் மெமரி அப்படியே அதான் இருக்கு. Whose goal is that? சர்வ ஷாட்டில் Big இருக்கு. அதனால deflection. That's one for the dubious goals panel. Chelsea are now. ப்ரோ என்ன பாக்கு ப்ரோ இது? Can he finish? ஜான் கார்சியா எப்படி தளபதி Tchouameni has got himself a ரெட் free கார்டு kick. And no surprise, that's a booking. சீன் ப்ரோ நான் ஜான் கார்சியா சும்மா இல்லை. And this is Messi, and that interception was most necessary. Incentive set and incentive met. Now முடியாது they've ப்ரோ. got to take it on another level. Adams. Vinicius Junior unable to make it happen for all his good intentions. Neither of these two want to come off second best. Messi really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little Albertini. sooner, and just maybe there he Messi. overdid it slightly and Christian should have Bale. released it because Gee. the support was arriving quickly. Messi! It's loose now and they want to get it back. செல்லுங்க ப்ரோ. Looking for options. for எடா movement. அப்போ And the assistant referee has his flag raised for சோமன் offside. ஈவினிங் தலை நல்ல ரேங்க் ப்ரோ. எல்லா இடத்துல வருவான். அட்டாக் இது பண்ணுவான். டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஹெல்ப் பண்ணுவான். Vinicius Junior. And he's quick to snatch it back. Lovely pass, but can he get there? There's no flag. ப்ரோ வினிசியஸ் எடுத்தாருங்க ப்ரோ. He's going for goal. வாட் அ சேவ். Oh, it looked like 3-0 for sure. Vert really must be wondering how he hasn't put the 3 up. Save It was a Talade. very, very decent chance. So can they do it again? இல்ல ப்ரோ. இல்ல நார்மல் ஆங்கர்மேன். நான் கொடுக்கல ப்ரோ. எதுவுமே கொடுக்கல. நான் பாரு எதுவுமே கொடுக்கல. எம்டியா இருக்கா. எதுவுமே கொடுக்கல. அப்படிதான் ப்ளே பண்ணுவான் அவன். அவன் அட்டாக்குக்கும் போவான். அடுத்த டிஃபென்ஸுக்கும் வந்து நிற்பான். நல்ல பேர் ப்ரோ. நல்ல கார்டு சோமனி. And one more try. And it's there. 3. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A case now of complete control. Not much subtlety about that challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. No, he's just misjudged that one. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Messi. Chelsea looking to pass their way through. He's having a கேடா go. நார்மல் ஷாட் அடிச்சாலும் கர்வ் தான்டா And போறது. that என்னடா has இது? kept the keeper on his toes.
And அது that is it. The ஃபைட் பண்ணணும் referee ப்ரோ. has seen enough. பரவாயில்ல. Chelsea pretty much in utopia, ஜான் கார்சியா imposing படி themselves in கண்டா the manner they wanted right விட from the மாட்டான் ப்ரோ. start. A show all about one side's remorselessness, வேற வந்தது மொத்தம் 3 பால். அது 2 சேவ் எடுத்திருக்கான். Vieri picking up the man of the match award, and no surprise ப்ரோ there. அங்க பாரு ப்ரோ. So what do you இது take away அதான்டா from it all, Jim? I think we எடுத்திருக்கான். just saw a team ஜான் winning கார்சியா. by playing to their strengths. There was a clear picture of what. போயிட்டுமா. டக்குனு வந்து ப்ரோ. டக்குனு வந்தா ஏறலாம். நைஸ் ப்ரோ ஜிஜி. அப்பல ஃபாஸ்டா வா ப்ரோ. நீதானா ப்ரோ? நீதானா? நல்ல பேட்டரி யூஸ் பண்ண. எடா பேட்டரி பாக்ஸரா? அதனால தான் யூஸ் பண்ணல. புரியுதா? என்ன தலை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷனாக இருக்கு. டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் இப்போ யூஸ் பண்ண பேட்டரி தானே. பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம். பேட்டரி யூஸ் பண்ணால் கட்டுக்காது பேட்டரி. பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம். நெய்யும் வேண்டாம் ப்ரோ. இப்போ பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறேன். பேட்டரிக்கு கண்டிப்பாக இது கொடுக்கணும். இது இருக்குல்ல இண்டிஜென்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும். அதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் இதை கொடுக்கணும். ஆச்சா அடுத்து இதில் டவுன்லோட் ஆகிட்டு கொடுக்கலாம். அப்போ ப்ளே பண்ணும்போது ஹோல் பிளேயர் போவான். இந்த ஹோல் பிளேயர் வரும் கோச்சிட்டு மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணுவான். சரி செக் பண்ணலாம். ஓகே தான் ப்ரோ நான் யூஸ் பண்ணல. இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெடி கொடு ப்ரோ. ப்ளே பண்ணலாம். மழை பெய்யுது கைஸ். நல்ல மழை பெய்யுது. ப்ரோ அந்த பிளேயிங் ஆனால் குறைச்சி இறங்கி வருவாங்க ப்ரோ. இறங்கி வந்துட்டு பாலை வாங்கி ப்ளே பண்ணுவாங்க. டீப் லைன் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் டக் இருந்திருந்தாலே அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அவன் மோஸ்ட்லி பாக்ஸுக்குள்ளே தான் நிற்க பார்ப்பான். அந்த மாதிரி அந்த பிளேயிங் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அந்த டக்கர் ரன் எடுக்க மாட்டான். இவன் என்ன ப்ரோ எப்போ பார்த்தா நம்ம பேட் பண்ணிருக்கேன். சரி உனக்காக ப்ரோ பேட் ஷூட்டாக ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே அதில் ஃபார்ம் கிடையாது பட் ட்ரை பண்ணலாம். பேட்டிங் அட்டாக்கிங் வராதடா. அட்டாக்கிங் ஒன்லி இதுக்கு தான் வரும். அட்டாக்கிங் மிட் வரும். சென்ட்ரல் மிட்டுக்கு வரும். டிஃபென்ஸ் மிட்டுக்கு வரும். அடுத்து அவ்வளோதான். அடுத்து இந்த எல்பிகள் வரும். அந்த மாதிரி சேஃபுக்கு அட்டாக்கிங் கிடையாது. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, off the post. ஜான் கார்சியா. Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? சவுண்ட் இருக்காடா. மைக் நல்லா லோ பண்றேன். Size really matters, and it's time to make it matter now.
And it's hoisted clear. And the என்ன volley. தல And the ball's come loose here. வாங்கலாம் கூட அடிக்கிறான். And that's definitely not his best. Show me. It's Bellingham. Please. Run, buddy. Mbappe. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's Batigol. become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is Tala, too long for me to Batte mention them Mark now. I'll settle on lethal. Great ball, and he's in here. Oh, super ball. Gets the shot என்ன away. தல சில்வஸ்டோன் நிக்கிறான் bro That was அட்டாக்ல. superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Adams calmly anticipates. And here's Mbappe, Batistuta. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Neymar. Now it's Bellingham. No, He's no, found no, a way no, no. through. No, buddy. Bellingham! John Oh, Garcia, no, buddy. in he goes again. Wow, what a Goal, pass. Paris Saint-Germain. Virgil. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been Batty. reminding his players, this is the time where they can't afford to. Real chance! என்ன தல சி Costa Curta. Now looking to orchestrate a counter. Messi. And here's Mbappe. Strokes it back. And here's Batistuta. பேட்டிஸ்டா Looking விளையாட for the முடியல. run. Now it's Mbappe. ஹெவியா இருக்கான். Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. The big Hello. one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to Oh, chase. master And of problem. course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. ஆமா ப்ரோ ஹெவியா இருப்பான் ப்ரோ ஸ்கேன் பண்ண முடியல இந்த கார்டு ப்ரோ தான் இந்த கார்டு அந்த கார்டு மாதிரி கிடையாது நான் எங்கிட்ட இருக்கு அந்த மாதிரி கார்டு கிடையாது இது தப்பா இருக்கு இந்த கார்டு பரவாயில்ல செகண்ட் ஹாஃப் பார்ப்போம் செகண்ட் ஹாஃப்ல அவரை மாத்திட்டு It's their வேற second பிளேயர் corner of the game. வேறு இனி போகும் Oh, what a climb! ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பார்ப்போம் Decent ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை attempt, பண்ணுவோம் but not quite good Good enough. பேட் should have hit it Albertini neatly clipped into space. hit it That has been knocked No. clear. no the chance இருக்கு ஒரு பேட்டி ஓடியதுக்கு பேட்டி come on buddy come on tiger goal kick என்ன bro And it's and that defending is Wow. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. no Oh, that's a key interception. And this is Neymar. It's Neymar! எடா A decent effort as the இல்ல, first இல்ல, half water draws to a storage. close. A very combative, competitive Allow half them, with allow. just the one decisive moment. Go for It's been some goal. compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this Very will be a cold good and time stuff. to அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கலந்து reflect இறங்கலாம். and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Batty. Substitution on the field. Number 5, Batistuta. Whistle Coming on the goes, field and is we start the second number half. 32, Nieri. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, bro. but without leaving yourself too open. Wirtz.
Chelsea different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this Bro, is going to end up as a Messi, என்ன tactical bro இந்த change, Messi? Peter. Yes. And this is Neymar. He's shifting through the gears here. என்ன bro? And it's Bellingham. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That is a great pick out. Poor robust challenge. Bellingham. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And the referee has shown him a yellow card. Pela killing கூட மாட்டாங்க பாப்பான். Killing எனக்கு. पूरा हिट मारता है. करूँ. दिखो. Substitution on the field. Number 17. So, time for changes on both sides, actually. Messi. Bellingham. Number 20. There's the shot! John Garcia, bro. And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Number 21. So, third corner of the game. Substitution. That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. Great vision. Albertini. And it's Maradona. And here's Vieri. Looking for options for movement. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Penalty. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Games hinge on moments like this. Oh, brilliant stop from Courtois. Chelsea still have the cards to affect this game. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. De Bruyne. Now, can they get him on? And the shot! Wow. Gee. That is ended up in no man's land. He's in a good position here. Yada, That's a race for the no. ball. Corner number 2 then. Oh, the ball's come loose here. That's travelling a long way. He's on it, can he get away? I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He's having a shot! Gee, Valverde. bro. Sports officials showing that there will be 3 minutes of added time. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Chance! Bro, no, எப்படி bro இத சேவர்தான்? And kept out by the most elastic of saves. Villa Oh, clearly எப்படி thought he had bro? the beating of the keeper. Oh, this is a No, Hollywood or the bust save. corner. The final whistle is up next. என்ன சேவ் bro இது?
Neymar can get it clear. കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കിയിരിക്കണം. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Not pretty, but it gets the job done. തീരും പരവായില്ല. And that's നല്ല that. മാച്ച്. Well, that was Oh. tense. The two parties save, bro, separated team. by the game's only really save എടുത്താ, meaningful bro, moment. Intriguing for the neutrals, Not unbearable, the sometimes ഒരേ error. unwatchable for those Just with a save എടുത്താ, bro, vested keeper. interest. രണ്ട് സൈഡിലും കീപ്പർ தான் ബ്രോ Shall we നടന്ന take away മാച്ച്. from it all, Jim? ബ്രോ It's ഇത് just a bad day at the office, Peter. ഒരു They മൂരട്ട് look ഗെയിം below ആയിരുന്നു. par in all. എടാ എപ്പോഴാ സേവ് എടുത്താൻ കോട്ടുവാ. ഓ പൊളി. ബ്രോ ഇവർക്ക് ഓടുവാ. നല്ല മാച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്യാവാ. നല്ല മാച്ച്. ഒരു പ്ലേ ചെയ്യാം. இந்த മാച്ച് ബാറ്റ് ഷൂട്ട വേണ്ട. ബാറ്റ് ഷൂട്ട സീനാക്കി വെളിയെ മൂച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാ വേണ്ട. பத்தாலவா ஒன்றுவா ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ கௌதம் என்ன சேவ் எடுத்தான் ப்ரோ. யோகி நீ பார்த்தே அது சேவ்டா அது. ரெண்டு சைடில் ரெண்டு கீப்பர் கிளம்பு சேவ்டா. Antonio, Neymar, Vinicius, Pedro. Oh, clean. என்ன தலை பிளேயருக்கு ஆளுக்கு கீழே நடக்குது. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it involved is absolutely up for it. Come on. Things have got underway here pretty promptly. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Really? Come on. Simons. Shapes Bro, the என்னடா இது? The keeper was likely to need his best there, and he found it. எப்படி டிஃபென்ஸ் And he's intervened well there. சேமா நிக்கிறான் ப்ரோ இந்த மேட்சும். And no, that is pretty much the end of that. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
And it's Simons. Looking for options for movement. And the finish! brother man. And they can counter here. Neymar. Key interception. Well, he has slightly undercooked that one. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was Victory always run, going to be victory, intercepted. victory. They've got to make this nice and quick. And it's Batistuta. So it is still 0-0. And here's Mbappe. Simons. Mbappe. That's an excellent interception. Bellingham. And the pass is intercepted. Chouameni. Xavi Simons. And here's Mbappe. It's a threatening ball. Double touch. Vinicius Junior really was well marshalled there because he was denied the opportunity. He's having a shot! What the hell, That brother? was no routine save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Couldn't squeeze it through. Ooh. Can he get it through? Neymar looking to run onto it. Best pass. There's the header! John Garcia. And kept out by Rudiger the is most better than- elastic of saves. Really looks sharp No, there, bro, didn't no. he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, what a Wow. goal! Paris Saint-Germain! A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. A 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I Yeah. get the feeling they'll be wanting another as soon என்ன as possible. தல? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Batistuta. And it's Valverde. Yeah. And he's picked it up out wide. Reclaimed easily. And we hit half-time. It's been Bro, no அவன் shortage keeper of விட மாட்டேங்கிறான் bro. industry or ஒண்ணும் விட intent மாட்டேங்கிறான். thus far. A அடிக்கிற little எல்லா பாலும் inspiration எடுக்கிறான் bro. and inventiveness perhaps the only things எப்படி bro lacking. விளையாட? Yeah, you don't get any points for கையில stating the கொடுக்குறான்னு obvious, தெரியல. Peter, எல்லா but பாலும் thankfully எடுக்கிறான். this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to Wow, wow, adjust wow, the wow. balance of your team. I mean, you want to get back in it. And the shot! It's John loose, Garcia. and there's a... Oh, what has happened Come here? on, buddy. Van See. Dijk did well to emerge with the ball. That's a let me contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was Rather ever bad. on there, really. There were just too many bodies in the Fast way, Peter. shit guys. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Harrison promptly onto that, and that is that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just Yeah, simply want to engage Mbappe the drop on counter-attack. Now, can they get him away? Adams. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Searching pass he's played there. Oh, that was vital. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was Why very you poor. wanna bro? See. அடிக்க முடியல
Substitution on the field. Number 10, Neymar. Number 15, Xavi Simons. Now it's Griezmann. Number 11, Oh, super ball. Oh, that's a very decent ball now. He won't be happy with that one. number 17, Mbappe. Now it's Mbappe. Mbappe is onto this. என்ன தலை Played right. Neymar gets through. A great shot. வா 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 It's in. என்னடா இது 2 up now, and they are cruising. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves நல்ல to goal go அடிச்சான் bro. and wrap things up. Now it's bro Vieri. என்ன ஏன்டா இது என்னடா இவன் விளையாடுதானவ அட்டாக்கே பண்ண மாட்டேங்கறா bro Now it's Batistuta. Oh, now here's an interesting matchup. Adams spots it and intercepts. Now it's Villa. என்னடா இது No, that's been intercepted. Wirtz. Just 5 minutes remaining now. Now it's Villa. No way through. He's had a fair tumble under that challenge. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. He is through. It's Neymar! நைஸ் Neymar! What about that one? A finish right from the top draw. And they are pulling clear here. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. நைஸ் The bro referee brings it to a bro close. killed Chelsea have very little in the way of என்னடா excuses இது here. அட்டாக்கே பண்ண முடியல Simply having no answer to a display that was stunning. நைஸ் bro bro nice என்னடா இது அட்டாக்கே பண்ண முடியல ப்ரோ நல்லா விளாட ப்ரோ டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குடா டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஏன் டீம் என்ன எம்பாப்பே இல்ல என்னடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு விளையாட்டு இல்லடா எம்பாப்பே என்னாச்சுன்னு தெரியல டஃபா இருந்து ப்ரோ நான் அடிக்கிற ப்ரோ எல்லா பாலும் கவுட்டா பிடிக்கிறான் ப்ரோ என்னத்த சொல்ல நல்ல ப்ரோ நல்ல கேம் பிளே வெயிட்டே ப்ரோ நான் ஏன் அக்கௌண்ட் வரேன் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகே இல்லை வா ஒரு ஒன்று ப்ரோடா ப்ரோ நல்ல கேம் பிளே ப்ரோ அவுட்டோ ஒன்றே விட மாட்டேங்கிறேன் இல்லை வா சின்ன பொண்ணு ப்ளே பண்ண போவோம் கிக்கவுண்டர் ப்ரோ அதான் பிரச்சனை எனக்கு அந்த லாங் பால் கவுண்டர் மாதிரி இல்லை பிளேயர்ஸ் ரொம்ப கிட்ட நிற்கிறாங்க அப்படி பாஸ் கொடுக்கவே முடியல தான் பிரச்சனை இருக்கு இவன் தான் இருக்கான் இவனை வச்சு என்ன பண்றது ட்ரை பண்ணும் வா ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா எனக்கு கிக்கர் விளாட முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ கிக்கர் தான் கிட்ட நிற்கிறாங்க பாலை கொடுக்கவே முடிய மாட்டேங்குது எல்லாம் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க
ബ്രോ ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് ഇവനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോങ് ബോൾ. അയ്യോ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ നത്തല്ല போஸ்ட்டை போட்டு அட்டாக் இருக்கு. ஏடா உண்ட யோகி உண்ட இவன் இருக்கானா இந்த ரைட் பேக் இருக்கான். ரைட் பேக் அதில் ஒருத்தா ரைட் அட்டாக் தான் பண்ண தெரியும் ப்ரோ. ரைட் பேக் எடுத்துருக்கலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரோ ரெடி ரெடி. ஓ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Ready. There's the whistle. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the... And he shoots! That was superb goalkeeping. That's very, very good. It's You can't ask for normal much more than that. Valverde, shot. lovely pass, but can he get there? What the hell? Albertini. And it's Neymar. Engages and forces him off the ball. Quality ball. Lovely pass, but can he get there? Wow. Now it's Mbappe. Terrific Wow. header. Nice. Goal! Paris Saint-Germain! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. I doubt very much that this was in the script. Great ball, and he's in here. And now it's a... Oh, what has happened here? Right. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side, actually. Real chance! Bro, எப்படி bro இது ஸ்கிரிப்ட் bro இந்த கேம். That looked awkward, but he had Bro, a good crack at இதக்க it. மிஸ் ஆ வாய்ப்பே இல்ல bro. Typically for him, that was the furthest thing from easy. But it என்ன still bro didn't இது? stop having a go. என்னடா இது? எடா இது Chelsea have சரியில்லை their இந்த second corner ரூம் now. மாத்தணும். என்னடா இது? நான் அடிச்ச கோலா ஆக மாட்டேங்குது. Oh, smashing header! எல்லா பால் பிளாக் ஆகுது. Taken எப்படி? with style. That is remarkable. All square in a matter of யோகி bro என்னடா moments. இது? Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. That has certainly made things interesting.
You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Tries to play it through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Out to the right. That's tidy. Neither of these two want to come off second best. And here's Vieri. Vieri! He's missed, but not by that far. Vieri usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can, though. He's played it back. Chouameni has found the net here, of course. That's very disappointing, it has to be said. Wirtz, and this is Vieri. It's Vieri! And yes, it's there! They've done it! It was coming! They have their reward! And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Chelsea take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? Oh, shooting chance! That's a half-decent try. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Adams cuts it out. Chouameni. He's going to be disappointed with that. It's a good ball out wide. There will be 3 minutes at a time. Now it's Neymar. Threads one in. That is a great pick out. Neymar! Oh, the ball's run loose here. Well, he's... John Garcia. And there is the half-time whistle. Chelsea come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And we are back on the way. Chouameni. Oh, there's a probing ball. Now he's off and running. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... And it's Albertini. Neymar. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Wirtz. Wirtz gets his head on it! Goal! Come on. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Satisfying and simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Yogi. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Wirtz. Oh, good read. That was well played, well stopped. Always onto this. And Batistuta! Oh, surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Taken back almost at once.
And here's Neymar. And this is Vieri. Vieri! Just cruising! They are cruising! There is a man right at the top of his game, and he just knows it. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Clinical, just clinical. What a game this is. Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. He winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's Wow. Tchouaméni. Now it's Vieri. Wirtz. Looking for options for movement. Vieri's cross. Team lag out. And he gets rid in a hurry. And it's Neymar. Albertini. Can he get on the end of this? He's on it. Can he get away? Neymar! He scores! Oh, what the Just hell? cruising! People They lag are out. cruising! Okay. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Chelsea are having a ball here. And that is as far as they're going to go. Now who's going to be first to this? Valverde. Kubasi. Plays a sharp little ball here. He's beaten the last man. Long ball counter talla. Tchouaméni, keep the ball and you win the game. It really is that simple. Wirtz, great chance! They've scored! I சொன்னேன் தல கிக் கவுண்டர் தான் இஷ்யூ. And it is becoming almost too நான் சொன்னேன் தல and the referee brings it கிக் to a கவுண்டர் தான் இஷ்யூ close. ப்ரோ. கிக் கவுண்டர் பிளேயிங்ஸ் இருக்குல்ல எனக்கு பிளேயர்ஸ் பார்க்க முடியல ப்ரோ. எல்லாம் கிட்ட கிட்ட நிக்கறாங்களா? பாஸ் கொடுக்க முடியல. Enjoyable and look how they reacted to that initial setback. எப்படி தல ஜிஜி ப்ரோ. Very much the hat-trick Bro, hero. kick counter What தான் an issue, bro. extraordinary game he had. கிக் கவுண்டர் வாங்க இதான் பிரச்சனை. Any long reflections ball on what was you've bro. seen, Jim? Well, the look on the manager's face Long says ball, it all. long ball He தான் bro knows he விட்டது. set his attack கிக் up கவுண்டர் மாத்து perfectly, ப்ரோ and யோகி. the players carried Kick out counter his பண்ணாத. instructions to the letter, it would seem. Everything. லாங் பால் கவுண்டர் தான் யூஸ் பண்ணேன். உனக்கு கிக் கவுண்டர் ஓகே ஓகே யூஸ் பண்ணேன். எனக்கே முடியல. ஏன்னா எல்லா பேருக்கு கிட்ட கிட்ட நிக்கறாங்க ப்ரோ கிக் கவுண்டர் பண்ணும்போது. லாங் பால் கவுண்டர்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு பாஸ் பண்ணதுக்கு. ப்ரோ ட்ரிபிள் லேப் ப்ரோ வந்து ஜெயிலு ப்ரோ இப்போ இந்த கேம் எப்படி இருந்துச்சு என் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபிட்டாக நின்னாங்க நல்லா ஃப்ரீயாக கேப்பில் நின்னாங்க ஏன்னா அந்த கேம் அந்த கிக் ஒன் பிளேயிங் பண்ணும்போது எல்லா பிளேயர்ஸும் கிட்ட கிட்ட நின்னாங்க பார்த்தியா அட்டாக் இருக்குது பட் எல்லா பிளேயர்ஸும் கிட்ட கிட்ட நிற்கிறாங்க எல்லா பிளேயர்ஸையும் மார்க் பண்ணி பிளேயர் நிற்குது ஆனால் லாங் பால் கவுண்டர் அப்படி இல்லை ப்ரோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது எல்லா பிளேயர்ஸும் ஸ்பேஸ் விட்டு இருப்பாங்க பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் ப்ரோ நல்ல கேம் எப்படி ப்ரோ ஒரு மூணு வரையா எப்படி நமக்கு இந்த லாங் பால் கொண்டு வந்து விளாடலாம் என்ன ஓகேன்னா வரலாம் ப்ரோ நல்லா ப்ளே பண்ண ப்ரோ 2 கேமு ஃபஸ்ட்டு கேமு அதை விட ப்ரோ செகண்ட் கேம் நல்ல கேம் ப்ரோ நல்லா ப்ளே பண்ணேன் டியூஷனில் ஒரு கேம் ஆடுக்கல ஓகே 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 ப்ரோ ப்ரோ நேம் என்னது நல்ல ப்ளே பண்ண ப்ரோ நல்ல கேம் ப்ளே நைஸ் ப்ரோ வெல் பிளேடு நமக்கு டிவிஷனில் ஏதாச்சும் வரும் சரி பாயிண்ட் இது இந்த ரேங்கில் தான் இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லை 1 லேக்கில் வரலாம் சரி நான் 2 கேம் போட்டு தரேன் 2 கேம் போட்டால் 1K ஆயிடும்
ப்ரோ நீ நல்லா ப்ளே பண்ண ப்ரோ. ஆனால் நான் என்ன சொல்ல, போன மேட்ச் இந்த மேட்ச்சுக்கு முந்தின மேட்ச் ப்ரோ நல்ல கேம் ப்ரோ அது. நீ கீப்பர் அது ட்ரிபிள் ஓடிச்சு இல்லை ப்ரோ, நைஸ். அது நல்ல 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 ஒரு நல்ல ஒரு கோல். இந்த மேட்ச் விடு ப்ரோ, மாத்திரம் ப்ரோ. நீ நல்ல ப்ளே பண்ண ப்ரோ, நல்ல கேம் பிளே இருக்கு உன்ட்ட. சின்ன ஸ்கோர் தான், நல்ல கேம் பிளே பண்ணுறதுக்கு ப்ரோ. நீ என்ன அசால்ட்டாக டிவிஷன் ஏறலாம் ப்ரோ, டிவிஷன் புஷ் பண்ணு ப்ரோ. அசால்ட்டாக ஏறலாம் டிவிஷன் ஒன்று. நல்ல கேம் பிளே பண்ணுறதுக்கு ப்ளே பண்ண. என்னடா இது கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஹாய் ப்ரோ மாஸ்டர். என்ன தலை கவின் கவின் ப்ரோ, என்ன தலை இப்போ வந்திருக்க ப்ரோ? ட்ரிபிள் ப்ரோ, நேம் என்னது? நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுவும் உள்ளதான் ப்ரோ. நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ளே பண்ணது. ஸ்டார்டிங் வீக்கில் அசால்ட்டாக போனேன் ப்ரோ 2000 ரேட்டிங்கில். அதுக்கு பிறகு செகண்ட் வீக்கெல்லாம் ஃபுல் ட்ராப் தான். ஆமாம் ஆமாம், அது மேனேஜர் மாற்றிட்டு இல்லை, மேனேஜர் மட்டும் கம்மியாயிடும் ப்ரோ. இது நம்ம யோகி ஒரு அக்கௌண்ட். டேவிட்ல ஓகே. அப்போ ஆமாம் ப்ரோ, ரேட்டு நல்லா கம்மியாக இருக்குது. எல்லா பேருக்கும் மற்ற வருஷத்துக்கு 103 தான் இருக்குது. கைஸ் எல்லாரும் லைக் அடிங்க, லைக் அடிச்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் அடிங்க, சப்போர்ட் அடிங்க. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. நல்லா ப்ளே பண்ற ப்ரோ, நல்லா ப்ளே பண்ற. ட்ரை பண்ண கிடைக்கும், அசால்ட்டா இருங்க. And they're great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. And here's Griezmann. Great ball, and he's in here. Oh, he's got a crucial block in there. They'll want to make the most of this turnover. And he's got the beating of it. Big chance! Oh, John Garcia. Now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. Look at that drive. Again, John Garcia. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Bro, Yogi bro account-le நல்ல மேனேஜர் இல்லை ப்ரோ. லாங் பால் கவுண்டர் மேனேஜர் இல்லை. Lizarazu cuts it out.
Vieri is offering some sort of an apology there, Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass. பேட் Did பேட் he? மார்க் பண்ணிட்டான். of any type. Now it's Griezmann. Griezmann! What a save. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Chelsea with the corner, there first. எல்லாருக்கும் சேம் தெரியுமா மாஸ்டர் ஃபெஸ்ட் பேட்டு வின் கார்டு Chiellini ஒன்றும் பண்ண gets it முடியாது. away. எதுக்கு ப்ரோ அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி Ball's gone out of play. நல்ல கோடும் காய்ஞ்சலாதாக்குறாங்க ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்கு Van de Ven. And Mateus. Costa Curta. Pass somewhat off என்னடா target. இது Now it's Cruyff. Now it's Villa. Tries to play it through. என்ன ப்ரோ இது And the ball is out of play. Cruyff. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. It's their second corner of the game. And that could well leave a mark. And it's hoisted clear. David Villa. This is the time you need that pace. Oh, delightful ball. ஒன்றும் கேடுக்கு நமக்கு அக்கறை And he has kept it out somehow. Cole is offering a right smile there. ப்ரோ எமி மார்டினஸ் ப்ரோ வேர்ல்டு கப் கீப்பர் ப்ரோ என்ன தலை எல்லா பாலும் சேவ் எடுக்கிறான் And they've got rid. And now they can string out a defence. That is ended up in no man's land. It's a good foot in there. There will be one. என்ன ப்ரோ ஏன் பாஸ் எல்லாம் ஐடு மாதிரி இருக்கு And the referee brings the first half to a close. எவ்வளோ சேவ் எடுத்துட்டான் It hasn't been a bad watch, not by Yeah, any they will. means. The Yeah, நல்ல intensity save. levels are there. We've just lacked that telling தலை breakthrough moment. ஒருத்தா தலை An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. On this map. Thank you for your cooperation. ஜான் கார்த்தியா படி And that's the start of I'm another சொன்னேன்ல உன்கிட்ட. 45 minutes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. ஒரு கோல் Now it's Villa. Cole receives it in a shapes to ஜான் shoot. கார்த்தியா ப்ரோ Loose ball now. எவர் There's a chase on to retrieve it. எவர் Mateus. Oh, it's a nice Gee. idea, but the நான் தான் ப்ரோ execution கோல் was வேணும் lacking. உங்களை கொடுத்து தலை எல்லாம் பேடா இருக்கு Van de Ven is there, and he can get that clear. நான் ப்ரோ ப்ளே பண்றோம் Vids. Cole. சீ. Now this could be a chance. Cruyff cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. 60 minutes played. Now it's Vieri. There's nothing between them. ஓ ப்ரோ Zanetti. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ஜான் கார்த்தியா Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ஓகா தலை சேவ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கடா நம்ம ஆளு ஒரு பால் விடலே There's not much doubt that this will be played into the penalty Go. area. பவுட்டோ பீஸ்ட்
John Garcia is beast. No comparison, bro. Two great goalkeepers. Now, keep to be squad. Using this. எல்லாம் என்ன சேவ் இருக்கான் ப்ரோ இப்படி இது பண்ணல மாசா இருந்துச்சுல்ல இதுல அப்படியே Time then for the first substitution of the game. Number 18. என்ன ப்ளே பண்ண முடியல எல்லாம் Number 22. And it's Zanetti. Schneider. And he's picked it up out wide. Baggio crosses. கார்த்தியா Easy enough for the goalkeeper. David Villa. Coming on the field. Mateus. Number 9. Baggio. Number Griezmann. 14. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ibrahimovic. Number 8. ப்ரோ அவன் போடுற பாசிங் மாதிரி ப்ரோ எல்லா பாலும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்காங்க Running strong and purposeful. No. Beautifully policed Yeah, that bro, midfield. The Konami, opposition why? have been handcuffed. நம்ம ப்ளே பண்ண விடுறான் Van de Ven. He's given the time to pick a pass. Lizarazu. And here's Batistuta. A heavy challenge. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And the shot's on here. Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. லாஸ்ட் ட்ரை இது கோல் அடிச்சா வின்னு இல்லைங்க வின்னு வெற்றி கமான் பாடி Substitutions taking place. ஆஹா Well, height sorry could sorry make நான் all நேரமே the difference மழை பெஞ்சது அதனால on கம்மி these set பண்ணுறேன் pieces. ஓகேவா He rises! ஓ ப்ரோ It's loose, and there's a பீஸ்ட் ப்ரோ என்ன தலை averted for now. And now a sudden chance to counter. நான் என்ன ப்ரோ என்ன எடுக்கிறேன் Batistuta. Oh, sweet feet. Good read. லாஸ்ட் needed to அட்டாக் be. வெற்றி Well, that might be that, Vinicius. Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. வினிகேஸ் பாடி ஸ்கோர் இட் It's a threatening ball. And now they can clear their lines. Been indicated. நல்லா Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And it's Maradona. முடிஞ்சு And we're done. ப்ரோ ஜான் கார்சியா ப்ரோ இந்த மேட்ச் Frustration, யாருமே இல்ல. exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. What are your thoughts on today's game then, Jim? Listen, the more this game went on, Okay, the va. goal was Wait, நான் always count likely பண்ணிட்டு to be on the card. So overall, I don't ஏடா think anyone will be ஜான் complaining கார்சியா too ப்ரோ much என்ன about what செய்ய ப்ரோ they've done. இதெல்லாம் அவன் தான் ப்ரோ வெனஸ்ட மேட்ச் So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. என்ன தலை To wish you all a very good evening. ஒரு முரட்டு கேம் ப்ரோ இது அவன் எல்லா பாலும் சேவ் எடுத்துட்டான் ப்ரோ எதையும் விடல இந்த ஜிகே ப்ரோ ஒர்த்து கைஸ் கேம் ஐயம் ப்ரோ நல்ல நெக்ஸ்ட் லேக் இருக்கு பார்த்தியா ரொம்ப ஹெவி டவுன் இருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல நெட்டு ஸ்லோ இருக்கு கைஸ் ஓ உண்மை நான் ஒருத்தன் சொல்லி சொல்ல இல்லைண்ணே நான் சும்மா சொல்ல ப்ரோ அவன் ஒருத்து என்னத்துல சேவ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த லாஸ்ட் வந்து எது காரணம் சேவ் எடுத்தான் பார்த்தியா ப்ரோ அங்கே நிற்கிறான் அவன் என்ன சேவ் ப்ரோ அது அந்த அந்த சேவ் இருந்தால் காட்டு தரேன் வெயிட் பண்ணி என்கிட்ட சேனல் கார்டு எதுவும் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ இது இல்லை ப்ரோ இதை பாரு ப்ரோ இதை பாரு என்ன தலை அடுத்து இதை பாரு இதை பாரு ப்ரோ இதை எப்படி ப்ரோ இதை
இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. இந்த பால் அடிச்சா வேறு தான் கீப்பர் எடுங்க. இங்கே பாரு, இந்த அடுத்து லாஸ்ட் ஷாட்டு. இல்லை இல்லை, இது கிடையாது கிடையாது. அந்த கார்னர் கிட்ட காணும். என்ன இருக்குதான் ப்ரோ. பாரு ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ சேவ் எடுத்தான் அதை? நான் சேவ் பார்த்தேன் ப்ரோ, அந்த சேவ் பார்த்தியா? அது எப்படி ப்ரோ அது? இதற்கும் ஓரளவு போடலாம் ப்ரோ, இதுவும் விடலாம். காய் இது கிடையாது. என்ன இருக்கு ப்ரோ? இங்க பாரு ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ அந்த சேவ் தான் ப்ரோ, கார்பெட் சேவ் எப்படி ப்ரோ எடுத்த? என்ன தலை? ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸும் நல்ல பிளேயர்னு தோணுதான். ஆமாம், நல்ல பிளேயர் சொன்னா இல்லை, நல்ல பிளேயர். 5000 ரேங்க் அப்போ நல்ல ஸ்கோரும் வச்சிருக்கான். நல்ல பிளேயர் ப்ரோ, நல்ல பிளேயர். லியோ ஜோய் தலை ஒர்த்து கீப்பர் கிடச்சிருக்கான் போல டீங்களே. ப்ரோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 12 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ, மார்னிங். அது சொல்ல முடியாது, நான் இப்போ கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ப்ரோ, அதனால டிலே ஆகுது டெய்லியும். இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்? 3 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். 3 மணிக்கா இல்லை 4 மணிக்கு, இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ டைம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். எப்போன்னு சொல்ல முடியாது. நைட் ஆனால் கம்பல்சரி வரும் ப்ரோ. நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கெலாம் கண்டிப்பாக இருப்பேன் லைவில். சில நாள் இருக்க மாட்டேன், மோஸ்ட்லி தான் நான் 3 நாள் இருப்பேன் ப்ரோ. லெஃப்ட் பேக்கோ வரணும். இன்டர்னியா கிரீஸ்மேன் சரி ப்ரோ. பேட்டன் ஸ்கோர் போய் பார்த்தா எப்படி மாசா இருக்கா ஸ்கோரு? என்ன தலை டிஃபென்ஸை பாரு ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஸ்கோர் இது? இப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்து அநியாயம் ப்ரோ. என்ன காய்ஸ் இது? யோகி என்ன ப்ரோ இது? எப்படி கொண்டு வந்து எப்படி ப்ரோ? உங்கள் நேம் என்னது ப்ரோ? உங்கள் நேம் என்னது? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும். ஜெயிச்சு அப்படின்னு There's the whistle, and here we go. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because Bro, it's him. He's இது கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணும். ஏன்னா the inspiration. என்கிட்ட டைம் இல்லை. So many top-class defenders. The most accurate pass. தலை ப்ராமோட்ட பாசன பார்த்தையா? எல்லாம் He's கரெக்டாக intervened போகுது. well there. Xavi Simons. Now Costa Curta. நான் சொன்னேன் ப்ரோ, ஜான் கார்த்தை கிடைச்சா ஒர்த்து, கிடைக்க ரேர் ப்ரோ. ஆனால் Well seen. Saw இது that லக்கில் coming. கிடைச்சது That எனக்கு was well played, யோகிக்கு. well stopped. இல்லைன்னா யோகிக்கு Well, that had the makings of something quite promising, but he's having a shot. ஆஹா They've scored. The லாஸ்ட் மேட்ச் breakthrough எவ்வளோ? strike. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் The எவ்வளோ? movement so precise. The finish sumptuous. Just லாஸ்ட் when they மேட்ச் thought ட்ராடா. they may be in at one end, they end up shipping a goal at the ட்ரா other. ஒரு And நமக்கு it's ப்ளஸ். all due to wonderful counter-attacking. They have Shoots. சி Mbappe. நார்மல் ஷாட் ட்ரை பண்ணால் கோல மாட்டேங்குது. And the keeper has reacted superbly there. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Mbappe. Too much on it, and that is an Gee, easy no. game for the keeper. Makaleli.
இது ஆகலை ப்ரோ. இந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராங் ப்ரோ, நல்ல டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. அவன்கிட்ட தராம இருக்கான். Oh, he's enjoyed that. அந்த பக்கம் Gave it a மார்ட்டின் neat நிற்கிறான் last லெஃப்ட் பேக் ஆட்டு. contest. என்ன ப்ரோ இது? இப்படி இருந்தா எப்படி ப்ரோ? And this is Messi, fires it in low. And that interception விடக்கூடாது ப்ரோ. was most necessary. He Tan, really well என்னடா stopped it. Makaleli. நல்ல வேலை ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்ணலாம். And the two ஸ்மார்ட் யூஸ் sides பண்ணிருந்தா முடிஞ்சு separated அவ்வளோதான். by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Owen is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, it's a nice பாஸ் idea, கூட but இடத்துல the பார்க்க போக execution மாட்டேங்குது. was lacking. Good ball, good take. That's really well manoeuvred. கிலியான் Chelsea have got it back and they'll have another go. ஸ்டார்ட் It டு looks very much எம்பாப்பே. like they'll be happy to settle for this narrow lead at the Chance! Split second reaction. Yeah, he was well placed to deal with ரிச்மேன் that. அப்புறம் ரிச்மேன் தான் ப்ரோ. டீமை பார்த்தையா ப்ரோ? எல்லா கார்ட்ஸும் வச்சிருக்கான் அவன். Chelsea with the corner. இந்த பொசிஷன் யார் பெஸ்ட்டோ அதை யூஸ் பண்ணிருக்கான் அவன். That has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Oh, well measured. என்னடா And they're quick to get it back. ஃபவுல். Yeah, he's fouled him there. இப்போ மெக்கல்லேலே, அங்காரா மெஸ்ஸி, அடுத்து ரொம்மி. ப்ரோ யார் ப்ரோ வேணும்? நான் பேர் மத்தையோஸ். Rummenigge. This is Owen. Tchouameni kept his eye on it, and he's there. Albertini. ப்ரோ பில்டப் We hit half time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's Richmond really anybody's game here. So your views on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall ப்ரோ அவன் approach. விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. ஹீரோ ஷாட் பார்த்தியா? Give his team a அவன் lift ஹீரோ during the ஷாட். break, and they should still be அவன் quite ப்ளே பண்ணவே tight. இல்லை. நம்ம தான் Chelsea second can half be சொல்ல முடியாது. fairly satisfied ப்ரோ then. டீமை It's so பாரு far ப்ரோ. so good for them. And it's ஸ்ட்ரைக்கர் 1-0 பாரு, at the break. ஓவனும் ரொம்மியும். செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரில் அங்காரா மெஸ்ஸி. மிட்டில் மூணு டிஎம்எஃப். விட்டீனியா, மத்தையோஸ், மெக்கலேலே. டிஃபென்ஸில் பாரு ப்ரோ, பரேசி, தராம், அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் பேக்கில் மார்டின், கீப்பரு பீட்டர் ஃபர்மைக்கர். என்னடா இது? எட்டோ இருக்கான், குலிட் இருக்கான், சென்சங்கோ இருக்கான், நெய்மர் இருக்கான், வேவ் இருக்கான், கிறிஸ்டியானோ இருக்கான், க்ரைஃபு, கிரீஸ்மேன், ப்ரோ கோல் பால்மரு, அடுத்து த கோட் மிட்ஃபீல்டர் இருக்கான். என்ன ப்ரோ டீம் இது? சே Whistle goes, and we start the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was எதுடா? being very closely marshalled. Now it's Mbappe. Oh, important interception. ஒரு கோல் கூட தான் அடிச்சா எப்படியாச்சும் Chelsea are ahead here, நம்ம but தான் it's இந்த still the only goal. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம தான் வின்னு. ஒரு கோல் எப்படியாச்சும் அடிக்கணும் ப்ரோ. Albertini. சி ஹெட் ஷாட். Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Thuram இப்படி is மேட்ச் ஒரு one கோல் of those அடிக்கணும் ப்ரோ. players who's known for reading the game better than anyone. Oh, no joy this time, and he's quick to get it clear again. No, again there's no way through. சி So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. And Messi! ஓ ஜான் கார்சியா. He's come loose here. ஜான் கார்சியா What they need to keep doing. படி. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue. Simmons, and run. They'll get clinical. ஓ Oh, there's a probing ball. Now it's Owen. ஓ Oh, he's hit the bar. ஜஸ்ட் Just off target. ப்ரோ என்கிட்ட இருந்த கண்டிப்பா ப்ரோ நான் டாப் 500 ட்ரை பண்ண ப்ரோ. An easy opportunity.
opportunity. என்ன டீம் ப்ரோ இது? எல்லா பிளேயர்ஸும் ஒர்த்தா இருக்காங்க. ஹாய் ப்ரோ. பாகல் நீங்க. and bro live end bro charge 27 இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் இதல முடிப்போம் ஆடா யோகி இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் இதோட முடிப்போம் Substitution for Manchester United. Number 6. Manchester முடிச்சிட்டு United அக்கவுண்ட் ரிவ்யூ choosing போடலாம் to கைஸ் அக்கவுண்ட் make the ரிவ்யூ first change. Number 10. Messi. சார்ஜ் இல்ல சார்ஜ் போட்டுட்டு கேம் ஆட முடியாது 80. Owen. Coming on the field. Number 17. Griezmann. Mbappe looking to add to his goal. சிமன்ஸ் Simons. வெரி There's a searching pass. டேன் எடுடா There's no flag. எடா அவன் டேன் எடுத்தே இப்படி இருந்தாடா Vitinha. A beautifully policed, and he's had a hit. It's loose now, and they want to get it back. மோயே Should have put that one விடக்கூடாது away. கைஸ் Mbappe கிட்ட வந்துட்டோம் கிட்ட வந்துட்டோம் In utter நீ shock குறங்க here ஆமா for ஆமா him. அக்கவுண்ட் ரிவ்யூ The keeper has pulled off the impossible. நேரம் போகும் ப்ரோ அதெல்லாம் It's their second corner of the game. ஓ And it's Tchouaméni. டேன் There, ஸ்கோர் shots! வின் கைஸ் முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் நாம தான் கைஸ் A two-goal lead, Bro. and they're firmly in control. என்ன தல And he stuck it away as if laser-guided. That's ப்ரோ just அவன் a கிட்ட பெரிய fabulous ஸ்கோர் இருக்கலாம் ப்ரோ finish. நம்ம கிட்ட கேம் பிளே இருக்கு Close to the frame of the goal. அவ்வளவுதான் 99 times out of 100, the keeper's not getting there. ப்ரோ ஸ்கோர் தாங்கண்ணா ப்ரோ Chelsea கேம் பிளே are முடியாதுல்ல sitting pretty, 2-0 up. Yeah, I can't think of a better Dialogue time எப்படி? beater to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. That pass isn't the best. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Oh, that's well spotted. Tchouaméni, Albertini. பேட் பாஸ் Now it's Eto'o. என்னால முடியாது தம்பி Great vision. Oh, good விட மாட்டேன். tackle, good area. Oh, shooting. ஜான் கார்த்தே இருக்கான்டா விட மாட்டான் Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough Oh, to ensure Jan he Garcia didn't seen, stray guys. offside. எந்த எதிர்பார்க்கல மாதிரிப்பட்ட பிளேயர் இருக்கும் எங்க 2 minutes to be added on. ப்ரோ வின் கைஸ் That will be யோகி the final act. கண்டா Chelsea can reflect on a job ப்ரோ really well என்ன done. ஒரு ஸ்கோர் வச்சிருந்தான் ப்ரோ Superior tactically, physically, ஆனா and அவன் mentally, all round the better side. It turned into a very, very smooth ride. Yeah, ப்ரோ he voted என்ன man ஸ்கோர் of the ப்ரோ அது match, and deservedly so. Thoughts ரைட் on what we've வெயிட் just ப்ரோ seen? இங்க பாரு ப்ரோ ஸ்கோர பாரு This ப்ரோ is one of those games where the result justifies இதுல ப்ரோ whatever யாரு ப்ரோ comes. வீக்கா இருக்கா Just look at நீ the சொல்லு players இந்த celebrating ஸ்கோர்ல with யாரு the வீக்கா இருக்கா fans. ப்ரோ Everyone எல்லாம் pumped. பெஸ்ட் கார்ட்ஸ் Takes me back. So பென்ஷன் thank ப்ரோ you இருக்கா very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. என்ன நம்ம கூடல அண்ணா அப்ப போயிட்டான் அது யோகி அக்கௌண்ட்ல மாஸ் அக்கௌண்ட்ல அதனால போய் பயந்துட்டான் பேரை பார்த்துருப்பான் யூசர் நேம் பயந்துருப்பான் தெரியல அச்சுமாங்க ஓ இந்த ஸ்கோர்ல ஏக்கட் இருந்தா அவ்வளவுதான் ஓ எஸ் பட் எஸ் அவன் நல்லா ப்ளே பண்ணல அவன் ஒரு அளவு தான் ப்ளே பண்ணான் ப்ரோ அவனுக்கு அதான் தெரியுது போல ஸ்கோர் இருந்து என்ன யூஸ் ப்ரோ ப்ளே பண்ண தெரியணும் பென்ஸு கார் இருந்தா ப்ரோ ட்ரைவ் பண்ண தெரியணும் ப்ரோ இல்லைன்னா அவ்வளோதான் கார் இருந்து எதுக்கு ரிச் மேன் அவன் பேர் இன்கேம் பேர் கிறிஸ்டியான் வச்சிருக்கான் ப்ரோ
என்ன தெரியல. வின் பண்ணிட்டான். ஓகே முடிஞ்சு. இப்போ எவ்வளோ ப்ளஸ் எவ்வளோ 40. ஏடா ஒரு மேட்ச் கூட ஆடுனா இதாகிடும். ஒரு மேட்ச் கூட ஆடுனா 1 லேக் வந்துடும் ரேங்கிங் கன்ஃபார்ம். சார்ஜ் இருக்கா? 24 இருக்கு. ஒரு மேட்ச் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே நான் ஒரு மேட்ச் போடுறேன். அதான் ஒரு மேட்ச் போடுறேன். ஒரு மேட்சோட கண்டிப்பாக வந்துடும். அந்த மேட்ச் ட்ராவ் ஆகிட்டு அந்த ப்ரோ. ட்ரா ஆகிடுச்சு மேட்ச்சு. ஆனால் அந்த மேட்ச் கார்சியா ப்ரோ. கார்சியா மட்டும் இல்லைண்ணா 5 கோல் அடிருக்கு. 5 கோல் எல்லா கோலும் சேவ் ப்ரோ அவன். நல்ல பேர் நல்ல பேர். டேவிஸ் எஃப்டோபி அட்டாக் மட்டும் போயிட்டு கருப்பு புலிட் இருக்கான். இம்பாப்பே இருக்கான். பெயில் இருக்கான். என்ன தலை டிஃபென்ஸ்லாம் எஃப்டோபி ஸ்கோர் இருக்கு. அட்டாக் மட்டும் போயிட்டு இருக்கு. என்னடா இது எப்படி தலை? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கைஸ் லைக் அடிக்குது கைஸ். சப் அடிக்கு கைஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். சப்போர்ட் வேணும் நமக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் 500 ரீச் பண்ணதுக்கு 500 சப் படிச்சா வச்சு ப்ரோ. அதுக்கடுத்து 1000 தான். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. Valverde. In a system like this, Valverde bro. winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can. And movements overlapping. Our goal by fullbacks coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. A corner it is then. That's Valverde scary. அப்புறம் என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. வால்வர்டா இவன்ட்ட இருக்கு. யோகிதா வால்வர்டா இருக்கு. யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு வால்வர்டா ஏடா எப்படா மிஸ் பண்ணவன்? தட்டி உள்ள போயிருக்கேன் ப்ரோ. தல ஏடா தட்டி உள்ள போயிருக்கேன். வாடா நீ மெஸ்ஸி. Can he get on the end of this? Incoming big header! Come on! The breakthrough strike! Come on, buddy. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. கடைசில கிறிஸ்டியன் வேற ஹெட் கொடுத்தான்டா. எவ்வளவு மேட்ச்? Made it perfectly. Borussia Dortmund are already chasing the game. Christian They Vieri. envisage that. Now it's Vieri. No, he wasn't being taken in by that trickery. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. விக்ஸெங்க போனோம்டா. ப்ரோ அந்த விக்ஸெங்க ப்ரோ போனா. Chelsea are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show இப்போ for வந்தான். it. எங்க ப்ரோ போறான் அவன்? Chouameni. And if you have just joined us, still just one கொஞ்சம் goal between them. 1-0 the score. Now it's எடா நோ. could try cutting inside here. Ooh. It's a mighty effort. ஜான் கார்சியா. It's good distance on it. பிரதர். That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And it's Messi.
Akal. mixture of good defending and indecisive Oh, passing. Jan Garcia. Progress. Ready. Lovely pass, but can he get there? Albertini. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Borussia Dortmund Hit clearly it. should have gone Which? for the easier pass. Now they Mbappe. need to quickly regroup. See, which is the bag man. Like India bag. Well, he has slightly undercooked that one. They should have Bro, the done a which lot in the better. pass The converting your final goal. ball was very Yeah, poor. Valverde. Oh, he had to make that, and he did. make it. Albertini. Which? And the counter is on. That's been Oh. intercepted. Valverde. Passing is crisp and sharp. Which? Costa Curta. That's Fitz. Question where? Vieri has it out wide and in space. I know. Long ball upfield. Valverde. And they win it back again. Oh, that's delightful. Ah. He has found the way Bullet. through. There's Apo. much frustration as to the lack Just of missed it. touch to finish that off. Ready? Lakkundu kesana lakkundu. Bro, இந்த விச் எங்க bro போறான்? And the first 45 minutes நான் are அட்டாக் மட்டும் தான் போட்டுருக்கேன். so a steady, solid and more than satisfactory first half. அட்டாக் ஒருத்த கூட வர They've got the மாட்டேங்கறாங்க lead, அடுத்து. and that gives them something to build on. நான் ஸ்டாமினா குறையல. I think on the whole the team linked Maida. up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball. Bro, game plan nothing, bro. They'll be told See? many times, I'm sure, Nothing. during the interval. Chelsea can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. செகண்ட் ஹாஃப்ல நமக்கு பெட்டர் இறக்கணும் பெட்டர். ப்ரோ இவன் டிஎம் விளாடுவான்ல. ஆமா. பில்ட் பாருங்க. There's the start Leon. of the second half. Well, it's been tight, Messi. Peter, but I'm Which? expecting things Come to on, buddy. open up now and we get some free-flowing football. என்ன ப்ரோ எங்க ப்ரோ போறான் சில்வஸ்டர்? Zakaria. பால் எங்க போறான் ப்ரோ? Borussia Dortmund looking to pass their way through. Albertini. மெஸ்ஸி. And here's Messi. Wits. Wits. And he welcomes பாஸ் it இட். in. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Bale. விச் Chelsea needed that. ப்ரோ இந்த கேம்ல விச் இருக்கான்ல அவன் தான் ப்ரோ மெயின் ஆளு. It was an intervention that கேம் பிளே had அவன் to be தான் made. கிரியேட் Seriously பண்ணணும். well ஆனா அவனை played. பார்க்கவே முடியல கேம்ல. Messi. Nicely weighted ball. Costa Curta. அவன் தான் ப்ரோ மெயின் ஆளு. Vertical. And it's Messi. And here's விச் Mbappe. கம் ஆன். Good take and is it? There's the shot. விடு. He hits the net. மெஸ்ஸி. And Bro. look what it ஆமா means. ஆமா to ப்ரோ. This is a position. ஆமா ப்ரோ அவன் வர of மாட்டேங்கறானா? genuine strength now. ஏன் தெரியல அவன் வர மாட்டேங்கறான். The movement so precise. The finish sumptuous. இப்போ வந்தா இந்த மாதிரி தான் வரணும் ப்ரோ. Effective on the break. ஏன் ஸ்கோர்ல அவன் இருக்கான் யாரு? Always pace. That's what really rips defenses apart. Rivaldo. And it's difficult to find an answer to it. சில நேரம் That's a மட்டமா player ஆடுவான். like that. சில நேரம் கரெக்டா வருவான் ப்ரோ ரன் எடுத்து. Chelsea are doing very nicely, thank you. Well, now's the Lag time out. they can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd Oh say no, go on. Jan Garcia. Jan Garcia. Denied by an instinctive save. Well, it really must be thinking Use it, what buddy, he use has to do to score there. நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. ஆனா சில நேரம் தெரியல வர மாட்டேங்கறான் காட்டு. They've got a healthy Space number இருக்கும்போது உள்ள of கேறணும் ப்ரோ. very ஹோல் tall பிளேயர் தான் அவன். targets to pick out from this corner. Jan Garcia. Save it. Chelsea have the chance to go the other way. Wits, Messi. Mbappe, ambitious ball here. What a ball. Played through for him. என்ன தல. அசால்ட் விட்டான். Costa Curta. Which Wits It's- looking understandably energised after his goal. pass it. Christian Vieri. He's found a way through. Chance! என்ன ப்ரோ? Oh, it looked like 3-0 for sure. அசால்ட்டா He விட்டான். went for it there, நல்ல ball, bro. knowing full well that it could have all been
interrupted. Neymar, come on buddy. Vinicius, நம்ம De Bruyne and David Villa. Next Pedri. ப்ரோ இந்த கார்டு இருக்கா ப்ரோ? இந்த கார்டு மாஸ்டர் கார்டு ப்ரோ. De Bruyne ஹோல் பிளேயர். ஸ்பீடு இருக்கு கைஸ். De Bruyneக்கு ஸ்பீடு இருக்கு. ஒரு ஸ்பீடு இல்லை இந்த கார்டு. என்ன ப்ரோ இந்த கார்டு ஸ்பீடே கிடையாதா? என்ன தலை? ப்ரோ இப்போ கார்டு தான். மேட்ச் முடிய கார்டு தான். என்ன தலை ஸ்பீடு 24 தான் இருக்கு. Substitution for Borussia Dortmund. வேற ஒரு நினைக்கிறேன். We have got changes here No. from both sides Why of the Petrino pitch. bro? Musician bro. Why Petrino? Raul. And this is Cruyff. Filippo Inzaghi looking for the run. Brilliantly cut out. Petri. Bad pass. Ended up in no man's land. Petri ने run out किया. Here's Cruyff. And that has put paid to that Bad pass. Again bad pass. target. Player अड़चना मत रहा है. Brilliantly. Filippo Inzaghi. Substitution. He's in space and looking for options. Bro, பொண்ணா bro டிக்கா. என்ன bro இது? Get a throw in. வரக்க விடுறாங்க guys. Guys like அடிங்க guys. சப் அடிங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க guys. நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் வேற முடிச்சிட்டு போலாம். It's a எடா good throw now. என்னடா இது அநியாயம் பண்றான் bro. With ease. Filippo Inzaghi. Cruyff. There will be 3 minutes. லாஸ்ட் டைம் ப்ரோ கோல் அடிக்கி. நான் பிளாக் பண்ணல. கோல் அடிக்கி. This is Raul. சான் கிராஸ் நம்பிக்கை உண்டு guys. Raul played header. சொன்னே இல்ல ப்ரோ நம்பிக்கை இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. Done ever so நம்மால் சேவ் பண்ணுவாங்க guys. Yeah, he was well placed. எனக்கு to நம்பிக்கை do இருக்கு. that. அடிச்சுக்கோ ப்ரோ. நீ எவ்வளவு அடிச்சுக்கோ. அவன் சேவ் பண்ணுவான் ப்ரோ. corner number 2 then. நான் ப்ரோ பிளாக் பண்ணல. நான் பிளாக் பண்ணல. நீ கோல் அடிச்சுக்கோ ப்ரோ. நான் அட்டாக் பண்ணல Point blank header. ப்ரோ. Well, he நம்பிக்கை should இருக்கு have ப்ரோ. done that. அவன் He சேவ் knows எடுப்பான் ப்ரோ. Van Dijk certainly knows that he's missed a real chance there. என்ன but he தல? can't dwell அவன் on that. மாசா He has to இருக்கான். pick himself up and move on. யோகி நைட் வந்துடு. நாங்கள் மேட்ச் போடலாம். And that's it. ஓ Perhaps not quite ஆயிரம் the win. result, not what was entirely desired. Mhm. Most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough என்ன in the தல? eyes of their people. பாரு ப்ரோ அவன் 4 அடிச்சிருக்கான். 3 சேவ் எடுத்திருக்கான். Reflections on நம்ம what ஆளு. you've seen, Jim? I think we just saw a சும்மா team இல்ல. winning by playing to their இங்க strengths. பாருங்க There guys. was a clear picture John of what they Garcia. set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. The man. Well, thanks to வெயிட் பண்ணுவோம். பாரு யோகி இப்போ 80,000 ரேங்க்ல இருக்கு ப்ரோ. இது போதும். இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இட்ஸ் அவ்வளோதானா? ஐயோ சாரி இதான் ப்ரோ. ஷூட்டிங் 6, பாசிங் 8, passing 8, dribbling 8, Vincent 8, அதுக்கு lower strength, lower body 10. இப்போ ஸ்பீடு ஒரு 91 வரும் போல. அண்ட் க்ரீஸ் ப்ரோ நான் க்ரீஸ் பண்ண யூஸே பண்ணல ப்ரோ. சும்மா டீம் வச்சிருக்கேன். நான் இது பண்ணல இது வரைக்கும் ஒன்றும். வெயிட்டே க்ரீஸ் பண்ணுக்கு நான் கொடுக்கல ப்ரோ இது வரைக்கும். வெயிட் பண்ணு. ஃபினிஷிங் ஒன்று குறைப்போம். 90 இருக்கட்டும். ட்ரிப்ளிங் 8 போதும். 8 போதும். ஸ்பீடு கண்டிப்பாக வேணும் ப்ரோ. ஸ்பீடு வெறும் அவ்வளோதானா? ஸ்பீடு இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்பீடு கண்டிப்பாக வேணும். ஸ்பீடு வேணும். பாசிங் ஓகே ஓகே தான். இது ஓகே தான் ப்ரோ. இதை கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ண கொடுத்துருப்பாரு. ஓகேண்ணா ட்ரை பண்ணேன். ப்ரோ எனக்கு இந்த நேம் தான் பிடிக்கும் ப்ரோ. ஒரு டைம் போனேன் ரேங்க். என்னாச்சா எங்கே போனடா நீ? இல்லை தான் அவ்வளோதான். எப்படி மாசா
இப்போ ஹாப்பியா? இப்போ ஹாப்பியா யோகி? இப்போ 80,000 ரேங்கில் இருக்கு. இன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, இன்னும் ப்ளே பண்ணி இருக்கலாம். சார்ஜ் முடிஞ்சு போச்சு. சார்ஜ் 18 ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு மேட்ச் போட்டால் 850 இப்போ மேலே போயிடும். ப்ரோ எனக்கு லாங் பால் கவுண்டர் மாற்றின பிறகு தான் ப்ரோ கேம் பிளே நல்லா இருந்துச்சு. ஆஹா, நான் செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. பார்த்தல நான் செக் பண்ணுறேன். டிவிஷன் 3 இருக்கா ப்ரோ? இதான் ஸ்கோடு, இதுதானே ஸ்கோடு? ப்ரோ நேரம் வேறு ஸ்கோட் வந்து வேறு ஸ்கோட் இருக்கு ப்ரோ. இதானே கரெக்டு தானே? அப்படியா? நேரம் வேறு இருந்துச்சு. கரெக்டாக தான் அடிச்சிருக்கேன். கரெக்டாக தான் இருக்குது. 2 டேஷ் ஏற்றுற 3 தானே? பாரு ப்ரோ 3 டேஷு. ஜியோ ட்ரிப்பிள். ஆமாம், ஐஎஸ்டி தான் ப்ரோ கொடுப்பேன். இதான் வருது. ஒன் செக் பண்ணி செக் பண்ணி சொல்லு. இதான் வருது. ஓகே ஓகே. என்ன கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ? இதானே? நைஸ் ப்ரோனா. நீ போன ஃபஸ்ட்டு 2 மேட்ச் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ எனக்கு எதுவும் பண்ண முடியல. ஏன்னா அது கிக்கோன்றா பிளேயர்ஸ் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க. எனக்கு மூவ் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஆனால் அந்த லாங் பால் கவுண்டர் யூஸ் பண்ண கூட ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு 2 மேட்சும் டஃப்பாக இருந்துச்சு, ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு. டிஃபென்ஸு சீன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு அதை விட ஃபஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச்சு மாசம் ப்ரோ. நீ அந்த நேமர் அடிச்ச நேமர் கோல் இருக்குல்ல ப்ரோ, அது நல்லா இருந்துச்சு. கீப்பரை மடிச்சு ஒரு அடி, நல்ல கோல் ப்ரோ. நல்லா ப்ளே பண்ண மாசு ப்ரோ. நல்ல ஸ்கோர் வச்சிருக்காங்க. F2B ஸ்கோர் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ண ப்ரோ, நமக்கு அதில் பார்க்கலாம். ஓகே ட்ரிபிள் ப்ரோ. உங்கள் நேமும் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படியே இன்ஸ்டாகிராமில். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம இதில் இருக்குது, நம்ம சேனலோட பையில் இருக்குது. அதை எடுத்து ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிக்க ப்ரோ. உங்கள் அதில் பார்க்கலாம். ஃபாலோவர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா புது அக்கௌண்ட் அது பையில் இருக்கும். சேம் தான் ப்ரோ. டீம் ஃப்ராங்க் கேமிங். டீம் ஃப்ராங்க் கேமிங் அவ்வளோதான். சேனல் இருக்கும், இதை எடுத்துக்கோ, அதில் பேசலாம் ப்ரோ. ஆஃப் பார்த்துருக்கு அக்கௌண்ட்டு எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு. நல்லா இருக்கு, நல்ல எப்படி ஸ்குவாடு.
ஓகே வழி நம்ம பார்ப்போம். சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கு. கலப்பிட்டு வந்தது யோகேஷ். ஆஹா யோகேஷ் தானே? ஓகே படி, நாங்கள் பார்ப்போம். நைட்டு மணி தரேன். மணி 8 ஆயிடுச்சு. 8 ஆயிடுச்சா? இப்போ கொஞ்சம் நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கு பார்க்கலாம். 11 அந்த டைம் பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, பார்ப்போம். பை கைஸ், லெட்ஸ் எண்ட். நைட் ஒரு அக்கௌண்ட் ரேங்க் புஷ் இருக்கு ப்ரோ, நம்ம ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட்டு, சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட்டு, அதில் ரேங்க் புஷ் பண்ணணும். ஓகே பை ப்ரோ, பார்ப்போம். லைக் கடிங்க கைஸ், சப் அடிங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ், பார்ப்போம்.